డ్యూరింగ్ షూట్ ఆమె ఏంటి చేస్తుంది ఏమి తను ఏంటి అని చెప్పే లోపలే నా మైండ్ అంటే రేపు రాగలుగుతారా, మీరు ఫ్రీ అవుతారా, ఇదే ఉందన్నమాట. ఐఎమ్ సారీ, ఐ కుడెంట్ గెట్ ఇన్ టు her or know her too much. So I was a goalkeeper, and just like any fat kid, I could not save the goal. It hit the door, and when it did, I turned around, and my father was there with his lungi. And I know then the real truth about upbringing. It's not nurturing the child and all that. It is bending down to your slipper. When he did that, I did what every kid would do. I was running in the opposite direction. The other thing I could hear is the whiff of that slipper, and landing on my back, I fell down. That's why I don't like action movies. It makes me write better women protagonist stories hereafter. That is another wonderful statement. See, I don't know, Tharun, how much benefit you got out of your mom, but we are all benefited by her in the shape of one guy called Tharun Bhaskar. Notations from other authors as well. So please have a read, and this is 1 year since Pelli was released. You've been kind enough to support me and bless me throughout this venture, and I thank you so much for coming over today and doing the same for my mum. And also Sekhar Kammula garu, thank you so much for casting her as Atta in Fidaa. And without further ado, we will start the event. I would request both my grandfathers, Gopal Tata as well as K.V. Bhaktavatsal Naidu, to please come on stage and light the lamp for the event. Forward by the achievements of my daughter. Although she has suffered many ups and downs in life, she stood up high against all odds with the blessings of my son-in-law, Sri Vijay Bhaskar. From above, and the love and support from her near and dear ones, she has now become an inspiration for many. I hope this new venture turns out to be a good success and grand success in future. May God always bless her with her good health, long life, wealthy and prosperity. Thank you all. ఏం చెప్పాలి, నేను త్రూఅవుట్ ద షూట్ ఆల్మోస్ట్ అక్కడక్కడ డేట్స్ కానీ ఆల్మోస్ట్ 1 year ట్రావెల్ చేసినట్టున్నాం. వెనెవర్ ఐ స్పోక్ డ్యూరింగ్ షూట్ ఆమె ఏంటి చేస్తుంది ఏమి తను ఏంటి అని చెప్పే లోపలే నా మైండ్ అంటే రేపు రాగలుగుతారా, మీరు ఫ్రీ అవుతారా, ఇదే ఉందన్నమాట. ఐఎమ్ సారీ, ఐ కుడెంట్ గెట్ ఇన్ టు her or know her too much, but whatever I knew చాలాసార్లు she gave me a card. ఏదైనా ఎప్పుడు షూటింగ్ వచ్చినా she used to come with something, some preparation, ఏదో ఇది చేశానని యూనిట్ అందరికి ఇచ్చేవారు. మోస్ట్ లవబుల్, వెరీ వెరీ హ్యాపీ అత్తమ్మ మాకు. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. అండ్ నిజంగా ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. ఫిదాకి నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు యువర్ బుక్ డెస్టినీస్ చైల్డ్, నేనేం చూడలేదు. యూ షుడ్ గివెన్ మీ ఎర్లియర్ ఆర్ హ్యాడ్ ద టైమ్, నేను చదివి మాట్లాడేవాడిని.
But I read the quote of Gibran Nagdilso, so I know I'm guessing the content, and it's really a need of the hour anamata. And children don't belong to us, or we don't own them. We can't pressure them, or we can't decide their destinies ani. If that is the content, I think this is a very, very valuable book. నేను కూడా చాలా am looking for some guidance to actually teach my children also. అంటే కిడ్ 9th class చదువుతున్న అమ్మాయి 6th class చదువుతున్న అబ్బాయి ఉన్నారు నాకు. బట్ ఐఎమ్ ఆల్సో లుకింగ్ అంటే దిస్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కానీ మనం నేర్పుతున్న విధానాలు కానీ ఐ థింక్ ఐఎమ్ గెటింగ్ రియలీ రెస్ట్లెస్. వీ నీడ్ ప్రాపర్ డైరెక్షన్. నేను తప్పకుండా చదువుతాను ఈ బుక్. ఐ విల్ గివ్ ఇట్ టు మై వైఫ్, ఐ విల్ రీడ్, అండ్ దెన్ మా కిడ్స్ కూడా చదువుతారేమో. ఐఎమ్ గెస్సింగ్ ఇట్స్ అ వెరీ వాల్యుబుల్ బుక్. మీరు నాట్ ఓన్లీ టీచింగ్, యాక్టింగ్, రైటింగ్, అండ్ దెన్ అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఈ బుక్ మీరు రాశారంటే దానికి ప్రాబ్లీ ఎండార్స్మెంట్ అంటే యువర్ సన్ మేబీ, అంటే అతను అంత ఎలిజిబుల్ సన్ని కన్నారు కాబట్టి యువర్ రేజింగ్ హ్యాబిట్స్ ఆర్ హౌ యూ రేజ్డ్ హిమ్ ప్రాబ్లీ షుడ్ బి డైరెక్షన్ టు ఆల్ మదర్స్ అని అనుకుంటున్నా. సో thank you, and I'll read the book and then maybe talk later also, but congratulations. I remember one day he was decided to play football after lunch, and my dad used to sleep nicely during that time. I was, since you can see that I was never interested in sports, all fat kids are always goalkeepers. So I was a goalkeeper, and just like any fat kid, I could not save the goal, it hit the door. And when it did, I turned around and my father was there with his lungi. And I know then the real truth about upbringing. It's not nurturing the child and all that. It is bending down to your slipper. When he did that, I did what every kid would do. I was running in the opposite direction. The other thing I could hear is the whiff of that slipper, and landing on my back, I fell down. That's why I don't like action movies. I made a romantic comedy only because of that. So all these things she's edited. And she said she'll write another book about all the vices of my father. And my father's voice I heard. He told me what the title of the book would be. It would be My Life According to My Wife. That's another book. But we'll continue. It's one of the very rare occasions where one at this age, I feel proud of Geeta. I read the whole book yesterday. Unlike, I can tell you, I am a doctor by profession. Professionally, I am advising of reading the book that it's a book to be read by all would-be mothers and how their experience is. I am sure Geeta has given a new light to the whole concept of motherhood. You will all be surprised to know, I used to know Geeta since his marriage. She's a very talented girl, artistic, and with you, talented in every aspect of the life. I didn't know this aspect, that she can write a very good writing about all by itself is almost epilogue and prologue of the life of a woman. ఈ బుక్ కంటెంట్ ఏంటంటే ఏం చెప్పలేదు. ఐఎమ్ బిట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. బుక్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అక్కడక్కడ 1-2 పేజీలు తిరిగేస్తుంటే మా అన్న గుర్తొస్తుంది. మా అన్నతో ఉన్నటువంటి అనుబంధం గుర్తొస్తుంది. ఏదేమైనప్పటికీ ఈ పుస్తకం సరైన సమయంలో, సరైన పద్ధతిలో, సరైన సమాజం కోసం రాసినట్టు భావిస్తున్నాను. రాసినటువంటి మా వదినకు, గీత గారికి, వేదికపై ఆసీనులైనటువంటి మా మామగారికి, డాక్టర్ గోపాలకిషన్ గారికి, భక్తవత్సలం గారికి, సుజాత గారికి, మా తరుణ్ టీచర్కు, ఆర్కోట్ సురేష్కు, మా ఉమ్మడి కుటుంబంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకున్నటువంటి తరుణ్కు, ఈ స్థాయికి వాడిని తీర్చిదిద్దినటువంటి లతాకు, ఎందుకంటే వీని క్రెడిట్ అంతా కూడా వాడు మా వదిన కొట్టేస్తుంది. కొంత ఆ క్రెడిట్ మా లతాకు కూడా ఇవ్వాలి. వేదిక ముందు ఆసీనులైనటువంటి
మా బంధుమిత్రులకు, మా అన్న ఆత్మీయ మిత్రులకు, ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ మీడియా సోదరులకు అందరికి కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. Going through the contents of that, I can see motherhood in that, a mother in that basically first of all. ఎందుకంటే if you look at the contents of it, దాంట్లో it says childhood, pregnancy and bringing up and pampering, what not everything, ప్రతిది కూడా. See, only a mother can, a mom only can put this kind of words into a book అని నాకు అనిపించింది. ఐఎమ్ yet to go through this. అయితే బేసికల్గా ఆవిడ గురించి చెప్పాలంటే తరుణ్ ఒక మాట చెప్పాడు, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ సఫిషియంట్, ఇట్ సేస్ మిలియన్స్. Tharun once he said how the character in Chitra character came up. He said, sir, it is generated out of my mom. See, అంతకన్నా ఏం కావాలంటే ఒక మూవీ that made such a great impact on several people's minds and which created history, and today happens to be 1 year of that movie, and that plot is generated, that thought came out of Geeta garu. I am proud to say that. ఒక తల్లిని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని ఒక అబ్బాయి చేసిన సినిమా అది. అంతకన్నా వాట్ బెస్ట్ వర్డ్స్ ఐ హ్యావ్. అండ్ మొన్న ఒక రైటప్ రాస్తూ ఈ బుక్ గురించి తరుణ్ సెడ్ వన్ థింగ్, ఇట్ మేక్స్ మీ రైట్ బెటర్ ఉమెన్ ప్రొటాగనిస్ట్ స్టోరీస్ హియర్ ఆఫ్టర్ అని. దట్ ఈస్ అనదర్ వండర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్. See, I don't know, Tharun, how much benefit you got out of your mom, but we are all benefited by her in the shape of one guy called Tharun Bhaskar, whom she presented us. I would very proudly say that. And Tharun వాళ్ళ ఫ్యామిలీ తోటి నాకు రిలేషన్షిప్ నాట్ నౌ 25 years నుంచి ఉంది. సిన్స్ 90s, ప్రణయ్ భాస్కర్ వాజ్ మై వెరీ గుడ్ చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్ అండ్ వినయ్ వాజ్ మచ్ యంగర్ దాన్ అస్. అండ్ వీళ్ళు అప్పుడు ఆ టైంకి నేను సంజీవ్ రెడ్డి నగర్ వెళ్తే ఐ యూస్ టు సీ తరుణ్, బట్ ఐ నెవర్ ఇమాజిన్డ్ హీ వాజ్ ఎ చెబ్బీ బాయ్ దిస్ మచ్ అండ్ ఆడుకుంటూ ఉండేవాడు. ఐ నెవర్ న్యూ దట్ he will make me a star producer one day. Only because of him, whatever I am today, it is because of him. And I am proud to say that. Thank you all for coming here. Andarki namaskaram and dignitaries on the stage. అందరికీ ఏం మాట్లాడాలని తెలియదు నాకు, ఇప్పుడు అన్నీ రాసినాను కానీ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ వర్డ్స్ టు సే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ స్పేరింగ్ ద టైమ్ అండ్ కమింగ్ హియర్ అండ్ మేకింగ్ దిస్ డే a very momentous one for not only me, my son and my daughter-in-law. Definitely I am lucky, I should say, because I did go through ups and downs, but then the way his father doted on him and took care of him, made me stay on and go ahead with all that he did to bring up a child like Tharun. And the book is just a copy of my experiences, and it's all very simple language, because I am a trainer and a teacher, and I go to colleges where there are juvenile home students also. So I want them also to read and comprehend. So I have written it very simple. In fact, I wanted an auto man also to be over here. He was also an inspiration for me. So he also speaks so well, and he was able to read the book too. He could not come today. Anyway, this book is not for me to, it's not an initiative for me to go on writing more and more books, but I would like many of you as parents, I want your experiences to be compiled like this as a book, and I called it Pillow Companion. I want more pillow companions from parents like all of you and many more. I don't want, it's not that I won't be writing, I will be writing, but I want more and more pillow companions to come up, because this is my angle of experiences, this is my way of telling. If not for the whole society, if not for the for a launch like this, at least let it be a pillow companion for your generation, for your children and your grandchildren. You will be having a lot of experiences and lot of things to tell your children, because you would have experienced more of cultural balance, which is of course going down now. So please, I would request you to come up with more and more books like this, just a small pillow companion of 100 pages, 120 pages, and give it as a gift to your children. Thank you so much. Hi, this is Sekhar Kammula.
Check out my exclusive updates on IG Telugu YouTube channel.